Kaniambia nimfungulie account yangu aende itumie kwa nini kulipwa nayo salary, atanirudishia after 3 months. Alikuwa ameniambia yake imekuwa dormant, alikuwa amekopa pesa. Ndio sawa nilitolea the statements za bank. Kaniambia my account imekuwa ikihack pesa mingi, na out of that a lot of money kuna moja imecome up na a crime. Sasa ndio wakanionyesha mtu mwenye ameclaim pesa zake na venye zimekuwa zikiingia. Sasa mimi wakati nilielezea ukweli wangu, wakaniambia yes, we agree with your truthness, but hakuna venye tunaweza kukuacha juu account ni yako. Sasa juu ya kupeleka huyo kijana, sasa mimi nikamwambia Saidi ndio huyu. Do you imagine wanilikana wote? Wakasema they really don't know me. Tuko family, this is your boy Kingori Wangeshi. How are you doing? Leo tutakuwa tunazungumzia familia, relatives. They can either support you or sabotage you. Kama ile story tunaenda kusikia leo kutoka kwa Susan Wambui akiwa hapa Naivasha. Out of trust, she helped her cousin who used her bank account to steal. Investigations were done and led to her arrest. She now has to prove her innocence. Let's get to hear from her. Let's get to hear from the horse's mouth. Kuja tusikie story ya Susan. Susan, yes. Asante kutukaribisha hapa kwako. Thank you. Lakini asante. Tunaomba ujiintroduce. Okay, I'm Susan Wambui Kinyanjui. I'm a daughter of Loda and Duta, and my father is called Joseph Kinyanjui. Tumekuwa huku Naivasha. Huko ndiko tumelelewa. Yeah. Susan ako na miaka mingapi? I'm 27 years old. Na niko na mtoto mmoja. Ako na miaka mingapi? Kako na mwaka sahi. Sasa umesema mumelelewa Naivasha, how about your siblings? Hata my siblings tumekuwa nao before they rested in peace. Yeah. Pole. When was that? Wamekufa kwa wamefuatana nikiwa ndani. Yeah. Hiyo ni mwaka gani? 2019. 2020. Ulikuwa unafanya kazi gani wewe? Sahi sina kazi. Hiyo tafuta vibarua ndio inanikimu kimaisha. Ulienda ndani lini? Nilienda 2019. That was after nimemaliza my form 4 2018. Ulimaliza form 4 2018. Then the next year uko ndani? Yeah. Oh, what happened? It's happened this way. My father alikufa 2002. Pole. Na it's happened alikufa at the same time na my uncle. Okay, Kikuyu tunafaa tuwaite baba. So alikuwa na watoto wao walikuwa vijana 3, lakini wawili wamekufa, wewe mmoja ndiye amebaki. So after baba yangu na wakati alikufa, baba yao wakati alisikia the bad news, na yeye akaaga dunia juu ile kukua shocked. So later on watoto waliteseka sana. My mama akaona venye wanateseka. Familia yetu ni ile, si zile familia za kushirikiana. So wakati baba alikufa, watoto walianza kuhangaika kiwango, yani ilibidi hadi wameenda kujitafutia maisha mengine huko hivyo huko town kwa street. Sasa ile huruma ya mzazi, mamangu ndio aliwachukua. Akawachukua kwa watoto wake, so tumekuwa na wao pamoja. Yeah, that is 2002 hapo. Yeah, 2002 kukuja hivyo vyote tumekuwa na wao. So kijana mwenye alinifanya niende prison, mimi ni mtu nilikuwa najua. So hata nilikuwa na uaminifu wake mwingi sana. Sasa ni kazini yako? Yeah, ni kazini yangu. Lakini si tumekuwa tukio kama brother juu, hivyo ndivyo mamangu alitulea tukio tumeshirikiana pamoja. Mamangu akiwachukua walikuwa wawili, so tulikuwa tunaishi na yeye na ndugu yake pamoja na watoto wetu. Okay. So tumekuwa wote pamoja. Unaona sasa ile uaminifu, ni mtu najua. Ni mtu sijiona yani akitenda ubaya. So mimi wakati nimemaliza form 4
nilibidi nimerudi huko nyumbani. Okay, before my mom passed away, tulikuwa yani, sasa unaona huyu mtoto tulikuwa tunakaa na yeye. But wakati madhe alikufa, sasa tukabidi sasa tumeapart. Mimi nikachukuliwa na my sister mamangu, dadangu akachukuliwa na mayangu, yani tukatawanywa hivyo. So tukakuwa wote tofauti, lakini wakati sasa mimi nimaliza form 4 nikarudi huko Naivasha Jumi, ndiko nilikuwa najua, nikakuja kwanza kujikimu kimaisha. Bahati mzuri kulikuwa huyu MC mwenye alikufa Wasusi, akanisaidia nikapata basari, nikaingia hapa hivi Polytechnic. Ni ile sasa nipate kama kairimu kadogo, nilikuwa nafanya catering. Sasa ndipo huyu kazini yangu akakuja, akaniambia kuna mahali amepata kazi. Je, ile uaminifu mwingi na nimtumie, najua kulingana venye tumelelewa, mimi sijimuona kitendo ubaya. Nikakubaliana na yeye. Kaniambia amepata kazi kwa kampuni nyingine na hapa chini. Kaniambia nimfungulie account yangu. Aende itumie kwa nini kulipwa nayo salary, atanirudishia after 3 months. Juu alikuwa ameniambia yake imekuwa dormant, alikuwa amekopa pesa. Sasa ile uaminifu mwingi mimi nikampatia bila kujua nitakuja kuingia kwa shida. Nikampatia dipin na kila kitu. It was when after like 3 months nikatrakiwa na Saidi, hata nilipatanga nikiwa shule. Yeah. So wakikuja they were like, juu ya simu yenye nilikuwa natumia ilikuwa touch, nilikuwa nimenunuliwa na my brother, my late brother. So hiyo ndio nilikuwa natumia kwenye track nayo. Mimi ile sikuwa nimechanuka, nilikuwa naona yani simu kuna venye inaonyesha na yani hiyo kipindi sikuwa najua kutrackiwa ni kufanya nini. But later on nilipata exactly at the same point. Wakanipigia wakaniuliza Susan, where are you? Nikamwambia mimi niko shule. Sasa ndio walikuja hadi kwa shule ndani. Nikamwambia the principal hiyo shule, akamwambia ani excuse kidogo, wanataka kwenda na mimi. Nikaenda nikaingizwa kwa gari. Ndio sasa nilitolea the statements za bank. Kaniambia my account imekuwa ikihack pesa mingi. Na out of that a lot of money, kuna moja imekama up na a crime. Sasa ndio wakanionyesha mtu mwenye ameclaim pesa zake na venye zimekuwa zikiingia. Sasa mimi wakati nilielezea ukweli wangu, wakaniambia yes we agree with your truthness, but hakuna venye tunaweza kukuacha juu account ni yako. So that's what I suffered. Unajua, I really never knew anything. Yani ulipatia kazini yako account, ulimpea ATM? Nilimpatia. So after 3 months wewe hujui kitu inaendelea? Hata ilikuwa miezi 3 ilikuwa imeisha. Unaona mimi alikuwa ameniambia after 3 months atanirudishia. But unfortunately walipatikana before that 3 months ifike. Ilikuwa imepita 3 weeks. Ndio sasa tulitrakiwa. Sasa ndio hiyo complaint ikapkam. Ulisikia aje? It was total painful. Nilikuwa at the first point nilikuwa natetemeka sana. Jo innocently misikuwa najua. Okay, the CD they were so, yani depending with the situation yenye nilipata nayo, they were so innocent, wako ni harassing sana. They tried to make me to understand everything. So ilikuwa imetumika kupata pesa ngapi ama kwa pesa ngapi? In total sikuambiwa, but they told me it is a lot of money. It's a millions. Na wewe in those tuseme hiyo miezi ambayo ilikuwa inafanyika hivyo, mlikuwa mmekutana na huyo kazini yako? Hapana. Okay, mimi hata alikuwa ameniambia amehama. Alikuwa ameniambia kwa Nairobi. Ndiko ametumwa kazi. So mile uaminifu plus naona bado niko shule. So sikushindia nikifuatilia mambo mengi. Na wewe hakuna pesa alikuwa anakutumia? Hakuna hata. Na unasema sasa mimi alikuwa ameniambia mwezi kisha ndio atanisaidia. Oh, ilifanyika within the first month? Yeah. Na hata iko imeisha? Iko imeisha. It was 3 weeks and some days. Mwezi iko imeisha. Na unasema ni millions? Yeah. So it's something, yani ni kama kitu alikuwa amezoea. Juu hata akishikwa alipatwa na accounts zingine. So what happened wakati sasa CID walikukujia? Wakati walikujia, I was so shocked at the first point.
kiwango yani hata nishindwa kufanya chochote. Yani it's something ushaipatwa kitu ghafla, yani hata ujui ufanye nini, ujui uende wapi. With my innocentry hata sijama, hata bedhe ilikuwa mwanzo wa mwaka, so immediately tu nimeingia shule tena ndio hizi vitu, yani ile nikashindwa nifanye nini. Kwambia my grandmother mwenye amekuwa on my side kumwambia, ile ya kushtuka akagonjeka na yeye. It was much painful by that. My cousin kumpigia, because the CD told me name call immediately. Kumpigia kanidanganya, kaniambia hata yuko Kenya, ako Uganda. CD they were like, oh, this is a joker, he knows whatever he's doing to this girl. So wakati they were like, call him, mwambie uko mgonjwa, uone reaction yake. So he was like, nikamwambia bro, unajua aje mimi hata nimegonjeka shule na hata nashindwa nifanye nini. If you have an assistant you can help me. Because walikuwa wameniambia ni take a conversation of 10 minutes ndio waezane kumtrack mali yako. Sasa nikaanza, he was like hapana, mimi sina kitu, sijui nini. Wakati sasa nimwambia hata nataka niende hospitali, akaniambia atanitumia 2,000. Nikamwambia ni sawa. By good luck CD walikuwa allocate mali yako. Alikuwa actually hata huku bado huku Karagita. Sasa wakati walimu-allocate mali yako, wakaenda wakamtrack, wakaniambia do you know a certain place? Nikamwambia yeah. Nikawapeleka exactly na hapo hivi. Hapo hivi ukipita na huku mali kunaitwa Maji ya Moita. Tukaenda tukamwaroketa hapo. Kwenda tulimpata kwa my grandmother, the father to my mom. Sasa kati tulienda na CID, my grandmother ni kama there was something between two of them. Jota alikuwa amemsaidia, alikuwa hadi amejengea shosho yangu. Within those 3 months, those 3 weeks. Yeah, alikuwa ashaanza kumwaga maji ama mawe. Unaona sasa mimi innocent mimi ngana nadhania ni my brother wa babangu amesaidia shosho. But unfortunately kumbe ni huyo. Sasa mimi nikuja kusikia story later on. Kumbe ilikuwa ni my cousin ndiye alikuwa anamwaga hizo mawe. So kwenda kwa shosho akaanza kunikemea. Kaniita kando, kaniambia wewe unataka kuniulia mtoto. So unaona mimi sina msaidizi wowote. Mwenye alikuwa msaidizi wangu ni huyo shosho mwingine, a sister to my mom. But a father to my mom, yani alikuwa tu mbaya kabisa. Hadi wa leo imekuwa like ananiona mimi ni adui. Yeah. Ananiona mimi ni mbaya zaidi. Sasa juu ya kupeleka huyo kijana, sasa mimi nikamwambia Saidi ndio huyu. Do you imagine wanilikana wote? Wakasema? They really don't know me. Hawakujui? Yeah, even my cousin was calling me a prostitute. He was like, wewe malaya nilimaliza na wewe. Mimi umekujia hapa. So nilisha kulipa chenye ulikuwa unataka. I was like, bro, mimi malaya tumelala na wewe and you're like calling me. Unaniita mimi ni malaya nimelala na wewe and you know kitu umenifanyia. Since aliona makarao venye wamekuja. Good luck walikuwa wameshajipanga, moja alikuwa kwa gate, mwingine kwa mlango, mwingine nyuma ya nyumba. So mimi mwenye tuliingia naye kwa nyumba alikuwa mmoja. So my cousin ile juu alikuwa anajua chenye amefanya, akatry kutoka kupotea. Sasa ile akipotea akashikwa. Shosho akaanza kunilaani. Kaniambia wewe utakufa maskini, hakuna kitu yako itai prosper. So unaona mimi hakuna vile ningefanya. So even the really happened. So makarao akamchukua, ila akaanza kunikana. Ile pain, huyo Saidi moja akamchapa painful sana. Kamwambia unaita dadako malaya na unajua chenye umemfanyia. Yani umemweka kwa shida yenye yani itamcost a lot. Sasa akaanza kusema hapana mimi simjui. Sasa ndio alifanywa hii ya wanaume. Kaambia utuambie tutakufanya ukwe dormant forever. Sasa hapo hivyo wakati sasa alianza kumharass, wakaanza kumfinya miguu ndio aseme ile the truth. Bado tukwa tumeenda ini place, tulikuwa the same ground ya shosho. Akaanza kumfinya hapo shosho. Sasa ile nini anaongea vibaya, aniambia maneno zingine uchungu sana. Sasa my cousin akaanza, sasa ndio sasa alianza kutoa ukweli. Au maskari wakamrecord.
wakisema ile the truthness. So mlipotoka hapo ulijipataje sasa umeingia prison? Sasa hakuna vile ningeweza kuhepa hiyo story. Unaona account ilikuwa under my name. So mimi nilikuwa first accused because account ni yangu. So yeye ndiye alikuwa anaingia the second one. Na alikataa hadi kutoa wengine wenye alikuwa anafanya nao the same. Alikataa hadi wale waje watoa. So mlienda kotini ama kuliendaje? Yeah, sasa tukakaa ile sasa Jumi sikuwa na msaidizi. Akina shosho alikuwa anakuja kumuona. Tukapelekwa Ruai. Akina shosho alikuwa anakuja kumuona, anamletea chakula. Tulikaa huko for 3 days. It was unfortunate, tulibebwa. And then hiyo weekend ilikuwa prolonged weekend, kulikuwa na holiday. So tulienda kotini on Tuesday. So that duration mimi sikuwa na mtu wa kuniangalia huko. But yeye walikuwa na ile favor, walikuwa nakuja kumuona, wanamletea kitu kidogo. Marafiki zake, unaona yeye akona mfuko. Misa maskini sikuwa na lolote. Sasa one day ndio my brother, sasa on that Monday ndio my brother alikuja kuniona. Wavicha hata alikuwa ameumia mguu, alikuwa amevunjika. Ngajo alikuwa anafanya mjei, alikuwa ameanguka chini, akaumia. Sasa alikuwa na plaster, hata ile kukuja kwake ilikuwa so stressful. And then after that on Tuesday sasa ndio tukabibango, tukapelekwa kotini. Tukaenda hapo kunanga kunini, tukaulizwa do you agree with the case? Mimi nikakata nikamwambia no, I don't. Because if ingekuwa ni agree, ungeenda kama umekubali, ingekuwa final judgment hapo hivyo. So mimi wakati nilikataa na kesi, ndio sasa tukaproceed with the case until today, bado inaendelea. So uliingia prison kwa njia gani like? Sasa juu hiyo kesi, so my cousin akapea nguo, yeye alipewa cash bill, but me at the first point walikuwa wamekataa. But wakati sasa walikataa, mimi nikabidi nimebebwa, nikapelekwa. Sasa tukaambiwa tutakuja after 3 weeks. Sasa ndio tukabebwa, nikaambiwa nitaenda kuongojea remanded. Sasa hivyo ndipo the life in prison started it. Hiyo siku ulikuwa unapelekwa remanded, ni nini kilikuwa kinaendelea kwa maisha yako? It was a very painful moment. It was like wish I was dead. Ilikuwa uchungu, yani hata nilikuwa natamani ningeanguka kwa hiyo gari nikufe tu. I even dared to. I was like I dared to kill myself. But after nimepelekwa huko ndani, I got one friend who counseled me. Akaniambia, Susan, no matter whatever you go through, life is not yet end. You have to be strong. Although it was much painful juu hata kuingia huko bado unapata watu na kuharass. Life ya huko ni ngumu kabisa. Chakula kupata ilikuwa bahati. Mkiletwa ni ile bahati tu kule. Labda tu upatane. Yani after immediately nimeingia, I stayed 1 week without eating. Kwa tuna survive na maji na maombi. Juu sasa ukikosa chakula inabidi tu umeomba. Sasa maisha ilianzia hapo ngumu. Mlikuwa watu kama wangapi huko ndani? Kwa watu wengi sana. Chakula haitoshi? Chakula haitoshi. Unajua sasa kuna wale the owners, watu wamekaa huko, kuna watu wamekaa huko even more than 10 years. So mtishi. Nakwambia hata ko like kuna kitu neza mtishi wa mtu. Yani unajua wakati wa chakula watu wa capital ni wale watu wameua. Na watu wa robbery. Na sasa sisi wengine tulikuwa tunaitwa remand. Sasa kuna capital na kuna remanded. Sasa remanded wanakanga kando hata kuvaa kunguru. Kunguru ni hiyo nguo huko ndani. Tunavanga tofauti. Yetu ni hiyo ya strips. Na hiyo inakuanga brownish hivi. Sasa wakati wa chakula watu wanakuja. Kwanza ukionekana wewe ni mgeni. Chakula inaenda. Wanakunyang'anya chakula? Sindio, okay, askari wamechaka wamekupatia. Kuna mwingine anakuja anakuambia dare you eat. Utafanya? Usikule chakula? Ujaribu utaona. I dared one day. Nilichap chungu na ujui nani anakuchapa at late night. Ujui unafunikwa na blanketi na kuvamia. Na ujui nani. Na wakimaliza unachukua umefunganishwa hapo.
Msamaria mwema wakati wa mahesabu ile ya kwenda kukaba mtu mmoja tu ndiye atakuja kutoa ndio hiyo kesi ifungike. Na ukijaribu useme taona. Yani umemaliza shule, high school. Yeah. Ukaingia college, ukarudi ukaenda kingia college was like at least my life itakuwa better. Tajikimu kimaisha. But with innocently kusaidia mtu kajipata in a danger place. Sasa uko prison. Ulikuwa unajua utatoka siku gani? No. You stay hopelessly. Mbanga tu Mungu. Kwa tunaenda koti unaambiwa. So the first point wenye complainer alikuja, he was like hata alishindwa cha kusema juu mtu mwenye alikuwa anategemea. Okay, siku yenye tulishikwa complainer hakukuja. But wakati sasa tulipatiwa next hearing, ndio sasa alikuja facing me. He was like hapana, this girl cannot do such a thing. Huyo sasa complainer. Yeah. But since kesi kwa koti, hakuna venye mnaweza fanya. Judge sasa ndiye kila kitu na Mungu. Turudi nyuma kidogo. Hii wiki yenye ulikaa uko prison bila kukula. Chakula yako ulikuwa unapewa chakula lakini naenda. Sasa ni ile ulikuwa tunang'ang'ana uibe kidogo, naiba kidogo niko kwa mabega, kani kaugari unaika hapa kwa mabega. Kwa makwapa. Kwa makwapa hapa hivi. Sasa ukiweka hapa unaona sasa atakuja achukue hiyo mororo ni hiki kisufuria kia huko. Atakuja achukue hiyo mororo aende nayo. So unachango hivi. Na nakanga makini akikuangalia udhubutu kutafune kitu. Until achukue hiyo. Na hakuna kusema. Unaambia nani? Okay, umesema. Kesho yako uko wapi? Au ndio watu mnakaanisha nao? Askari wako huko. At what point sasa ilifika ikakuwa sasa hata kunyang'anya chakula tena sasa you can kuna kwanga na kale ka duration kenye na buliango inaitango kusoma gazeti ndio wanaitanga huko sio ama kukulagiza sasa ni kukanja ukikuja kwambia leo unakulagiza ujue leo una chakula. Tupai kucheka lakini maneno wanatumia ni maneno mengine kusoma gazeti na kukulagiza. Na kulamba mkebe ni ufue nguo zao zote na blanketi na kila kitu ni uoshe huko. Kikwambia leo unalamba mkebe, si ujue leo ni kazi yako ni kufua, kuosha nini hivyo. Na wao wamekaa tu. Si ndio? Au ni wenyeji. Utafanya nini? Huko mgeni. Kitu yote nilifanya niogope kuambia askari, I saw my friend. Mwingine tu tulikuwa tumetoka naye koti, lakini yeye kesi yake ilikuwa tofauti na alikuwa koti nyingine. So nile tulijuliana kwa gari, tukiletwa huko prison. So yeah, tukajuliana hapo hivyo. Sasa yeye wakati alikuja akaambia unaona ile kuna wale watu hapana mimi hizi nifanyia hivyo nitasema. So wakati alisema, sidhani hadi leo anatembea. What do you mean? Kuchapo? Alisema, yes alisema, lakini usiku yake, alichapo kichapo ya kifo. Na hiyo kesi haikujulikana ama namna gani? Ilijulikana wakachapwa tena yeye. So that is how it goes. Inakuanga rotating. Wakichapwa watakukujia. Wakichapwa wakukujie. Sasa nani anaumia? Na kulala mnalalaje kama high school? Kitanda tulikuwa tunalala watu 4. Mlikuwa wengi hivyo? Kitanda moja watu 4. Na blanketi ni ngapi? Na kunanga blanketi. Ni mattress peke yake? Nani kidogo. Na kuna temadi ukikosa unalala chini. Ukipata ule bazua na kuambia shuka. Leo sitaki kufinywa. Nyinyi watu 3 mtalala chini. Na ulikuwa uko wewe ukijua hauna makosa? It was totally painful. You know, you better suffer for something that umefanya rather than wende usafe kitu innocently ujui tata. Kitu hata ilikuwa inaniumiza. My brother plus zile maneno zenye alisema plus zile makasi zenye shosho yangu alikuwa ananitupia. Hiyo kitu yani nilifanya so stressful sana. Yani maisha ilifika place even was like hapana, nitamani nikufe.
I remember there was a day hata nilisneak huko hivyo ndani kuna kwanga na dispensary. Kuna time nilisneaking ndani. That was 2 weeks after nimeingia huko. Yani ile life yenye unapitia ni ngumu. After 2 weeks nikasneaking kwa hiyo dispenser. Nikakunywa dawa mingi. Kwa tunatamani ni kufe tu niondoke kwa ulimwengu. But by bad luck kama good luck, askari wakakuja wakaniona. Kwanza nilipata nguo huko ndani. At the first point hata wakuhudumiangi, nachapo kwanza ndio wakuhudumie. Nikachapo, sasa ndio tena nikapelekwa hospitali. Hata ukipelekwa hospitali pia ni ile natamani siheri tu niambie daktari anidunge shindano tu mimi niwe tu nitoe ulimwengu. Lakini unaambia nani? Askari ukiwa hapo kwa kitanda umefungiwa pingu hii mkono na hii nyingine na askari ameketi hapo, sasa tuweze ongea na daktari chochote. So ilikuwa tunabidi nichukue matibabu pone nirudishwe ndani tena. Na ukirudishwa huko tena unapewa separation. Kuna ile kukaa cell. Kukaa cell na kaanga huko au chakula unakula mara moja. Kuna mwago maji, so unakaa huko. Ni ile punishment mbona umetaka kujiua, because they were like walikuwa wanataka kunifungulia kesi nyingine juu ya kutaka kujiua. But niliplead nikamwambia hapana, I'll never repeat it again. Sasa ikabidi nimekaa strong. Pole sana. That was a tough life. Wasichana wengine unawapata, kuna wale mabazu. Kuna wengine wanakubula wanakwambia leo lazima nilale na wewe. Ni neema tu ya Mungu, acha nikwambie. Na ilikuwa ina happen? Yeah, there were some ladies were being done so. Once that I was there, lakini kwa neema tu ya Mungu it never happened to me. Because ulikuwa unakatone kwa chumba ndani ama vijiko. Sometimes they used to walikuwa na kufanya hiyo tabia na kijiko. Yani ile tu ukikataa kukuwaste tu ile tu kudamage. Siti anaifanya for passionately. Nafanya tu ile kukuharibu tu. Mbona? Kuna watu acheni kuambia huko ndani ni kama akili zao. So nasikia mtu amekaa miaka 10 hana maisha. So nataka hata pia wewe kuharibu. Wengine hata huko ni kaa indazimu, wengine wendazimu. Kwa hivyo uliwitness hiyo maneno yakifanyika? Yeah. Not once, not twice, so many times. Lakini wewe kwa neema they just dared you. Okay, that night wanakujenga mtu usiku ukiwa umelala. Mimi nikiwa nimelala it happened. Sasa mimi siku yangu ya kukujua mimi nilikuwa nalalanga katikati. By good luck wakati walikuwa wananikujua mimi sasa hiyo siku nilikuwa nimelala hivi mwisho juu mwenye alikuwa analalamisha alikuwa mgonjwa. Kaambia arudi sasa ni alienda akafanywa hivi. So uliponea tu? Niliponea tu hapo kwa neema. So sasa at what point ilifika sasa yani ni kama umeingia kwa hiyo system, hakuna mtu anakubuli, unakula vizuri na hakuna mtu atakuja kukufanyia vitendo vibaya? Kuna wazungu walikujanga huko. Wakatoka ka project fulani tulikuwa tunafanya. Ya ukulima. Sasa hivyo ndipo sasa ile ndio ni avoid stress. Nikaingia kwa hiyo group. Nikaanza sasa kusoma mambo ya ukulima huko ndani. Sasa unaona mnakujua asubuhi mnarudi jioni, mnakujua asubuhi mnarudi jioni. Since hiyo nikaget ile fever ya askari, nikapewa kazi ya huko ndani. Ukipewa kazi huko ndani unahamishwa ward, unapelekwa special ward. Sasa ni watu wenye wanafanyanga askari kazi. Yenyewe ilikuwa na fever, lakini unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu ulikuwa innocent. Yeah. Uliletewa news za brothers wako kupass ukiwa huko ama kuliendaje? Mwenye hata nililetea is my aunt. Mwenye alikuwa ananilea. After my mom passed away, that woman alikuwa ananitesa. Huyo aunti yako? Okay, akiniletea hizo news kwake ilikuwa good news. And that was the first time niliona mtu after 7 months in prison. Ndio niliona mtu wa kwanza kuja kuniona ndani. Na kuniona kwake, even she never took 10 minutes to talk to me. She was like, okay, congratulations.
After form 4 hiyo ndio kitu ulikuwa unajitakia utozea huku ndani. Na nimekuja kukuambia brother yako alikufa. Simeachwa maskini. I remember akiniambia hivyo, yani she was very happy, smiling. Kwake yani ilikuwa furaha. Hata kuniona na hizo nguo kwake ilikuwa furaha. Yani speech yenye nililetea. Your brother is dead. Sasa tuone chenye utafanya. Juu ndiye alikuwa yani anatusaidia, ndiye alikuwa anatupea hope. Nikiuko ndani pia tulikuwa ilifika place hiyo mguu yake ikaoza, ikaanza kutoa. Wakati ilikuwa plaster, kumbe yake kwa plaster ilikuwa na kidonda. Sasa ikaanzanga kuoza hiyo mguu, sasa ikaoza kiwango yani hadi kutembea kwake ilikuwa shida. Huyo ndiye alikuwa tumaini yetu, ndiye alikuwa anatupea usaidizi kidogo kidogo. Sasa wakati alikufa kwake ilikuwa like tuone mtafanya nini sasa. Sasa tukaachwa mimi na sister yangu, mimi hata sikujua kwa wapi. Brother yangu mimi hata sijui kwenye alizikwa, hadi leo sijajua. Nimejaribu kuulizia, hakuna mtu ananiambia. Mtu mwenye alikuwa ameniambia juu alizika ngono huko hivi. Na kurongo note. Kwenda kutafuta kaburi, hatukuweza kuyarocate. So kwake ilikuwa good news. Sasa kuanzishia hapo maisha ikakuwa too hard. But I had one friend, prison, polisi. Sasa wakati alikuja akaniambia hivyo, mimi started crying. Nikamwambia askari aniondolewe aunti yangu hapo because she was coming to mock me. Kaniambia nyinyi watoto yatima mnanga bahati, mtakufa kama mama yenu na baba yenu. Ni aunti yako? Yeah, a sister to my mom. She was like utakufa hivyo, utakufia huku, tutakuja tutachukua mwili. Ilikuwa pain. Sasa ile hiyo mock nikamwambia askari hapana, mimi nandoleni huyu mtu. Na kuja huku simpea chance ingie. And that's what they did. Wakamondoa. Askari akanichukua kanipeleka guiding and counseling. Kaanza kunikansa, kaniuliza kwani amekwambia nini? Kamwambia nimeniambia my brother is dead na kwake inakaa ni furaha. Sasa ndio nikaanza kumpea my backstory ya life. She was like, "Enyewe, mami you're so innocent but jipe tu tumaini." So from there nika get favor ya askari, kaanza kunitetea kwa askari wengine. So mimi hata diet sasa hapo hivi nikaanza sasa kugonjeka, niligonjeka sasa vibaya sana. Ina point nilipeleka Ngozi, ikakaa for good 2 weeks huko Kenyatta, but nilikuwa under prison. So bado huko unafungwa? Unafungilia ngo kwa kitanda usipotee. Hata ukikuwa aje bado, hata ukikuwa innocent aje bado unafungilia ngo. Hiyo ndio sheria yani ya huko. Uko aje lazima ufungiliwe. So askari hapo from there sasa ndio nika get favor. Kaambia you keep on praying to God. So every day she was coming, ananiita, we talk 1-2, kani chai asubuhi ananiletea, wenye wao wanakunywa, ananiletea yani ile na sneak chini ya maji. Sneak ananiambia kuja ukunywe. Unaona sasa pia mimi ni mfanyikazi wao pale. Nilikuwa naosha hizo ofisi zao. Ananiambia kuja ukunywe na kunyea hapo na kunywa na mkate. Yenyewe na get to ile I have to push on with life. Yeah. So she was like, I'll help you to tackle everything. Kaniambia tu kikwa huku si mwisho. Kuna siku moja utakuja kutoka. Sasa hapo hivyo ndipo akanijoining na Tipararigo. Ndio sasa akaanza kunifunza, akaniambia unafaa uende hivi, uanzishe hivi. Sasa wakati nilienda koti, bad luck tukachange ngojaji. Sasa kesi kaanza tena. Anyway, it was a favor to me also. So unaona nimeanza kufunza venye nitajitetea. Sasa nikaanza fresh way kujitetea kesi tena. So mpaka ukatoka? Kutoka ilikuwa neema. The same police ndio akaniuliza ngo nakuangana namba yote ya mtu wa familia. Nilikuwa nimeshikwa na ile simu yangu. Nikamwambia naomba tu nitetee, niende nitoe simu namba 21. Naona bado imekaa muda mrefu bila kuchajiwa. Sasa akaenda akaichukua mwenyewe akaicharge. Akaniambia wakati fulani ukuje utoe namba.
Sasa hapo ndipo nienda nikatoa namba wife ya brother ya babangu. Lakini waliachananga na brother ya babangu. Sasa hapo hivyo ndipo nikampiga nikamwambia auntie, mimi nilishikangwa niko prison fulani. Ngambo ukuje unione. Sasa kati alikuja tukaongea, kaambia nitajaribu venye nitafanya. Sasa huyu probation huyu pararigu mwenye nilikuwa nimejoiniwa na yeye, sasa ndio akanichanua akaniambia kuna kitu inatumango kwa koti inaitwa PO. Sasa hivyo ndipo nikatuma, nikapewa cash bill. Nikatuma ingine juu nilikuwa nimeletango cash bill ya kwanza nilikuwa nimepewa 70,000. Nikatuma ingine nikapewa 50. Nikatuma ingine nikapewa 30. Sasa hivyo ndipo my aunt akaniambia let me try nione ni aje. Kaenda bedhe nilikuwa niombea hiyo kitu. Kaenda sasa kaka miezi 4. Sasa ndio akakujenga ndio akaniambia mimi nimefikisha 23. Nitaona ni aje na ni watu wa kanisa wamenichangia. Wamenichangia. Nipe muda kama miezi 2, nikilipa nitakuwa na save kidogo. Nitakuja kukutoa. Sasa watu wa kanisa walikuwa wamempea 23. Lakini hakuzichukuanga. Aliwaambia wazikae huko, akipata hizi zingine za kujaza atazichukua. Sasa after miezi 2 3, juu alikaa miezi 3. Sasa ndio aka ile salary yake anakula kidogo, ana save kidogo hivyo. Sasa ndio akakujanga kanitoa. Pole sana. Sasa uko nje. Lakini huwezi compare maisha ya huko nje na kule. It's better nje. Freedom matters. Your freedom matter uko na shida inakaji matters a lot. I'm telling you, prison mtu akukupeleka huko ataheri ya kuwe. Jio si place, hiyo ni kifo tu. Kuzuna kuanga in another world. Ukwangi Kenya unakuanga nchi yako. Hiyo hata tuitangi Kenya hata sijui tunaitanga. Tulikuwa tunaita tunakuita hell. Cause it's a hell in it. Everything there inakuanga hell way. Maybe you have kwetu na kafiva kadogo ka Mungu. Ungetaka kurudi shule? College? Sana. Umalizie catering? Sana. Hiyo maisha wewe ulikuwa unajitakia ya kwenda college usome na ufanye mambo yako utafanya? Yeah. Na Nona after coming back from out hakuna mtu anakutrust. Kila mtu ako like there's no way. Unajua mtu ukisikia mtu alikuwa jera, kuna kale kafia kenye unakuanga nako, this is a criminal. By that aunt of mine mwenye tulikuwa tunakaa na yeye. Walitutesa kiwango, yani hadi walitunyang'anya kila kitu yetu. Everything that used to call the inheritance of our parents ilishianga hivyo. Since I hata mimi nimebaki hivi peke yangu, I have no say about it. So mimi niliachianga Mungu. Ile hata niliharibia jina, kaanza kusema mimi ni Illuminati, nini, budha. Yaani maneno mingi. Kiwango hata ukiweza pigia mtu yote wa familia saa hii simu, hakuna mtu anaweza kukusaidia hata kitu hata moja hivi. Hadi juzi nikiwa hospitali hakuna. Mwenye nisaidia ni wewe tu shosha yangu wewe. Yaani kila mtu is like ukimpigia akwambia hapana, I don't deal with criminals. They're like, Susan ulikataa kusoma uko na maisha mzuri niende jera. You try to explain to those people, ukienda kwake at least umombe ile msamaha, at least umeleze. Kuna ile ameshatiwa kwa akili na this aunt of mine because she used to hate me a lot. Na sasa huyo aunti yako ndiye mama ya kijana? No, huyo alipass. Hapana. Kijana ni pande ya baba, na aunti yangu ni pande ya mama. Na sasa huyo kazini yako ako wapi? Nikisikia kwa Nairobi. Lakini mimi sijui. Mimi tunapata nanga tu koti na nile we don't talk. Because that guy messed a lot about me. Na sasa hiyo account iko na nani? Iko dormant sai, ilifungwa. Ukiangalia kama karatasi utaona iko dormant sai, hakuna kitu niweza fanya. Ilifungwa until further notice. Mpaka kesi ishe ama. Ungetaka kurudi kwa hiyo account?
The same bank ningependa, lakini ningependa hiyo account nifungue ingine. Yako sasa. Na usiwahi patia mtu I'll never. Details. Najua ni ile ushamba bado wewe hujachanuka. Sasa ili ilikuwa tu kuchanuliwa. Lakini sasa kuchanuliwa nikajipata niko kwa makosa mengine. The Bible says in Proverbs 26 verse 2, like a fluttering sparrow or a darting swallow, an undeserved curse does not come to rest. Sure. So hizo kasi zote shosha likurushia haziwezi fanya kazi kwa sababu sometimes naanga kani zenyewe, yani life yenye unaenda hata sasa maisha ni ngumu. Kila kitu sasa imekuwa ngumu, hadi chakula sometimes unakosa, na bado uko na mtoto, uko mgonjwa, tu unashindwa ufanye nini. Kaa sasa mimi hata sijui nauza karibu kila kitu sasa. Unaona uko na mtoto, wezi lala njaa. Mtoto wewe ni wewe mama, ni wewe baba. Baada after kutoka huko ndani, baba mtoto tulipata naye. Kanipea false hope, akaniambia nitakusomesha. I like, unaona bado uko na ile pain in you. So me, unaona, I'm still a lady. Akakuja kanifesa, akaniambia Susan, mimi nimekupenda the way you are. I'll take care of you. I'll do whatever. Yani hizo uongo mingi. But immediately nipata mimba hivi. Kaambiwa mtoto ndio nimtafutie baba. Nilifika place nika like nitoe mimba ama fanya nini? I cried a lot. But luck nikambianga huyo my mom. Anilitusi. Kaniambia tayari uende utoe hiyo mimba ufanye nini? Uliona uzuni uende umalai umetoka. Sasa unaona kesi nyingine imeongezeka. Sasa kuna mtu mwingine wa kukuamini. Unaona umepata mimba, umetoka ndani, umepata mimba, sasa kuna mtu anaweza kukusaidia cha kweli. Sasa mwenye nilikuwa natumaini ataweza nisaidia ni huyo baba mtoto. From there henceforth alihama Naivasha, kazima simu, mimi hadi leo sijaimuona. So nikakama bado nikiwa na mimba, nikapatana with another guy and he was like, I'll marry you the way you are. Due to ile condition yenye nilikuwa nayo, hiyo mimba bidii nisumbua, nikaambiwa na daktari, ufai ulale na mwanaume wote until siku utajifungua. And the guy nikaa alikuwa ametumwa na Mungu. Jumi maisha nilikuwa na yani maisha nilikuwa nakaa, sikuwa napakuka, sikuwa na chochote, na plus taki kupelekea shosho yangu stress. So sometimes nilikuwa naenda na kula kwa shosho, nikifika nitemea kwenda kulala natafuta kibanda yote nilale. Ilikuwa ngumu by that. Sasa tukapatana ngana huyo mwanaume akaniambia I'll take you. Tulipatana ngana yeye by that asubuhi very early. Anateganga samaki huko. Kaniambia I'll take you into my house. Tukae na wewe until delivery time. Sasa ile tukio tumekaa naye kwa nyumba, mimi nikamwambia mimi one thing you have to know, Mrs. Lela na mwanaume wote at this point because mimba yangu ilikuwa ya pande na ningeendea anything, either mimi ningekufa ama mtoto ama sisi wote. So the guy ile favor tu ya Mungu akanielewa. So hiyo tukio tumekaa naye akaanza ku fall in love with me. Kaniambia sasa after delivery ni saa akaniambia bado weka ndani, I'll take care of you. Mimi sijui ni what happened to him after 2 weeks after kuzaa. Mtu alipinduka akakuwa shetani. Mtu anakuja na kuchapa akiwa mlevi. Chakula hakupei, hakuna kitu, anakuchapia hadi mtoto. I remember those days alitupia mtoto kwa maji baridi na kwa 2 weeks. Kwa besheni nyingine nilikuwa nimekaa hapo nje nifue nguo. Linda kama ametupanisha mtoto ndani ya maji. Sasa ile pin kasikia nguo chungu sana, kuna there's no yake. Naweza vumilia hapa. Nikatokanga. Sasa nikakuja tu nikaanza kuhangaika hivyo na mtoto. Nalala kwa kibanda. Sasa ndio tupatana na mama mmoja. Kanipea kazi ya kufanya kwa hoteli. Unfortunately nikaa shetani tu, mama akakufa. Kazi kaisha. Tafanya nini? Sasa hapo ndipo nilikuwa nimeanza kujinuinua kidogo, nikanunua ututu mitungi tumeza nini hivyo. Pamoja na bado sijahil,
and still nafanya kazi. Kuzule mama mimi nimwambia nitakufanyia kazi at least ndio nipate kitu kidogo mimi nitakula na mtoto, lakini hakuwa anifanyisha kazi mingi. Mimi kazi yangu ilikuwa kuosha vyombo. Na nikiweka mtoto tu hapo hivyo nioshe vyombo nitaweza kuosha kama nimeketi. She was a very understanding woman by that. Tukakaa naye miezi 4, bad luck akakufa. Sasa ilikuwa tu ngumu hivyo. Maisha sasa nikaanza hivyo kwenda vibarua nini until today sasa hivyo ndio najikimu. Sasa niliacha kazi wakati nimeenda hospitali. Stress zimekuwa mingi, mtoto ndio huyo, nyumba ndio hizi. Nyumba hata niko na miezi 2 sijailipa. Landlord wetu naye nikaa Mungu tu. Nikamwambia kipato utanilipa mami. Sasa hii unalipa pesa ngapi? 1500. Wewe ulipoenda hosi walikwambia shida ni nini? Ulcers. Democracy iko hapo. Ndio. Hizi ni zenye nilikuwa nimeambiwa nisilale na mwanaume juu nilikuwa na shida ya nini ya vagina. Sasa ndio nilikuwa nimeambiwa nisilale na mwanaume wote. Na your brother wako mwingine, what happened to him? Hata alikufa. It is a sister alikufanga, aligongangwa na gari akakufa. Bado nikiwa huko. So mimi nikitoka nipata wote washakufa. It was very painful. Juu wewe ulilia nani? Juu uende wapi? Yeah. So nikitoka kuja tu kuanzisha maisha hivyo. Maisha tu imekuwa hivyo. Pole sana. Life ilianzia kuwa hard immediately after father died. Jota baada ya baba kukufa, that was too. Hatuko tunaishi na mama by that. Baada alikuwa ameenda na mimba ya mdogo wetu. Wakati baba alikufa, si tulikuwa babangu yani ni wale wanaume mase wenye walikuwa wanajitambua. At least alikuwa na kitu yake kidogo, shamba, ng'ombe, mbuzi. Sasa ile akikufa, hata sijui hadi wa leo, sijui kaburi yake iko wapi. Ya mama tu ndio najua inakuanga tu hapa Naivasha. Tunanga tunaipandia maua kidogo kidogo kifika muda. Sasa wakati babangu alikufa, baadhi walikuwa wamekosana mama. Mama akatuachanga mimi na ndugu yangu akaendanga. Sasa babangu akikufa, hiyo time hakukwanga simu, hakukwanga nini. Baadhi hakuwa anajua, hakujuanga. Sasa wakati alikufa kina mko wangu akakuja akatufukuza. Tukatoka, kuna mtu wa kukusaidia. Sawa ndugu za babangu. Kuna mtu wa kukusaidia. Kabidi tumeenda kuanzisha life ya street. Tukakaa huko. Ndio yake yani unaona nimesoma nikio na miaka mingi. Tukaanzisha maisha huko ya street. Ilikuwa ngumu huko. Hauna cha kukula, una cha kukunywa. Bahati tu uende ukote huko kwa takataka ama uende uibe kwa soko. Mungu tu. Yani maisha yangu tu imekuwa total mess up. But I thank God I'm the champion out of the whole family. Yes, you are. Macho peke yangu. It's painful because you have no one else to call a brother. The only family I have it's only that kid of mine. It's okay. Mtu mwingine wakuita familia hauna jote. Maybe sasa huyo shosho. Na hata yeye mwenyewe ni neema tu. Ni ile tu juu ya kuambia nini. Ni ile tu kusaidia tu kwa neema ya Mwenyezi Mungu. So ndio mimi najua ndiye mama ndiye baba. Shida hiki kwa mingi tunananga tunalia pamoja. Ananiambia mtoto wangu jikazi tu. Hata juzi sasa ndio niende hospitali. Mimi kwa imefika place nikampelekea mtoto nikamwambia mimi shosho maisha imenishinda. Juu kwa imefika place sina cha kupea mtoto, sina chochote. Umeuza kila kitu kwa nyumba, una kitu ingine ya kuuza. Mimi nikampeleka na mtoto nikamwambia shosho mimi nimeenda. Tutapatana siku moja. Lakini mtoto usimtupe. Sasa ndipo niketisha chini akaambia Doti meshigendangi hivyo. Sasa kaanza kunikumbusha life yote nimepitia. Kaniambia kama umevumilia hayo mengine yote mbona usivumilie hii? Sapo tukiongea ndio mmoja wenu alikuja akaingia. Ni kama raika tu wa Mungu. She was like we have a group called Tuko. Na anasaidianga mtu. Sasa kaanza kuniambia if you
You can talk to them. Maybe the God grace can drop upon to you. So hapo ndipo shushu akaniambia, unaona kuna Mungu bado anakukumbuka. Kweli. Kaambia never give up. Yaani imefika place unaona ni kasi. Kijaribu hivi na fail, kienda hivi na fail. Life is about to change for the better. I hope so. Yes. Give yourself hope. Be a champion, as you say, for yourself and for your son. Yeah. Hata hakuna mwingine anaangalia, ni wewe tu. Ni mimi. Kuzata hiyo ndio swali shosho alikuwa niuliza. Ujue tutakuwa pitia maisha yenye umepitia. So she was like, if your father and mother wangekuwa hai ama mama wako angekuwa hai, ungepitia hayo. With the issue, amekuwa side yangu hata nani akujia point to me, she is always like, daughter, don't cry anymore. Alright. At this point, peana namba yako ya simu. Ndio pia familia ya Tuko waweze kusimama na wewe, wale wataweza. Kuna watakupigia, they will give you hope, words of encouragement. Some may even help you to go back to school. I really appreciate a lot. And this school is college, back to college I should say. Yeah. To appreciate a lot. Unaona hata bado ile high school, bado mimi sikupita vizuri. Najua kutopita kwangu ni maisha yenye nilikuwa napitia nyumbani. Yaani my uncle before kufa alikuwa ametry up. Hata mimi shule yenye nimesomeshwa, mimi hata sijui school fees ililipo aje ama ikulipo. Hata principal mwenyewe, she was like, Susan, mimi sikufukuzi, utakaa tu, siku yenye utapata pesa utakuja. Na mimi saa since kupita sana, mimi I got a D-. Ile maisha yenye nilikuwa napitia nyumbani ilikuwa torture. Unasikianga torture, place hata utamani uende, unasikia mnafunga shule, nashinda unaenda wapi. Sasa peana namba yako ya simu so that whoever will be touched by this story and your experience anaweza simama na wewe. My number is 0757 33 66 24. 0757 33 66 24. Ni a Safaricom. You can call me anytime. I'm Susan. I'm Mama Maxwell. Oh, Mama Maxwell. Yeah. Tuko family. It's that time. Once again, we help change a life. We need to change her story. Itoke kukua ya uchungu, at least ikue much better for her and her son. I really appreciate a lot. Karibu sana. And it will be okay. Thank you. It will be okay. I hope so. Yes. And we pray that hii kesi ishe. I hope so too. Judge a declare uko innocent because ni line yako tu. I mean ni kadi yako tu ilitumika account. You had no idea what was happening. Sure. And we wish you the best, you and Maxwell. And we hope to come back and do a story mambo ikikuwa positive ikishabadilika vizuri. I really appreciate. Yes. I hope so to God. Yes. That's the story and experience of Susan Wambui. Out of trust, she gave out her account. Kumbe mwenye alipatia, alikuwa mjanja, alikuwa sungura mjanja. Yeye hataki jina yake iguzane na mambo anafanya. So anatumia account ya nani? Ya Susan. Out of that, she went through hell in the remand prison. We can change her story. We can make it better for her. Sure. Even as we end the year, let's help to end her struggle. Sure. My name is Kingori Wangeshi. That has been my story right here on Tuko. Bye-bye.